yote ni, lakini kuna vile vitu ambavyo uwezi ukaviona ama ukavishika kama vile ya mambo ya forodha, yani kuunda soko la pamoja, na hayo ndiyo yanayoendesha mambo ya ukuaji. Wacha niwape mfano mwingine mmoja ya kisasa. Russia ama Urusi ilianza serikali mpya mwaka wa 1917. Urusi ikianza karne mpya ilikuwa ndio muuzaji usafirishaji mkubwa duniani wa mambo ya nafaka. Hilo liliondoka kwa sababu sekta ya kibinafsi wakati wa viongozi Stalin, lakini baada ya mwaka wa 1991 kwa wakati USSR iliporomoka, Urusi ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa inategemewa sana kwa mambo ya nafaka. Na hizo siku za mwisho wa Russia kijiita Soviet. Siku hizi na baada ya kama sema mabadiliko ama kiundo cha mpito wa miaka 5, Urusi imeanza kuwa tena ndio nchi nambari 1 ya usafirishaji duniani wa nafaka na uzalishaji. Na ndio naona sasa kukiwa katika vita vinavyoendelea sasa kule, unaweza kuona athari hizo. Na sasa uwezi ukajua kwamba ili kuwezesha sekta za kibinafsi tutakuwa na mabadiliko makubwa pale huo. Samahani, najaribu kuhamisha lugha. Katika karne ya 21 ya Urusi, utaona kwamba yanakuwa yanaelekea Ulaya wakati ule. Sasa ndio Afrika ilipo. Sasa ni vigumu niliona leo wale wa simamizi kwa nini? Kwa sababu wakulima wamekuwa ni watu wa mbele wa biashara huria. Katika kila ripoti utasoma kwamba kuna mzunguko wa biashara mdogo sana baina ya nchi za Kiafrika ukilinganisha na Ulaya na Amerika ya Kusini. Sio ukweli. Ni masuala tu hayo, hizo ni takwimu tu za sekta ambazo si rasmi, ambao wamesha kwenda mbele na kutarajia majibu ya biashara huria. Tuna uthibitisho mchache wa hivyo vitu, vikwazo dhidi ya nchi, tuseme hazard, nchi ambayo kulikuwa kuna mapinduzi alafu kuna vikwazo vya kimataifa. Kitu gani pale unatambua kwamba
sekta ya kilimo, usafirishaji wa kilimo usiokuwa rasmi huendelea licha ya vikwazo. Mifugo kwenda Ivory Coast huwa yanapungua. Kwa usawa huo huo, wakati Nigeria na Benin walipokuwa katika hali ambayo si nzuri miaka michache iliyopita, mipaka yetu ilifungwa kwa miaka 2, pakiwa na athari ndogo sana katika kipato cha taifa. Kwa nini? Kwa sababu masoko yetu ni ambayo sio rasmi zaidi, alafu ni jumuishi zaidi, na hilo tunaliona leo hii kutokea Niger ikifanya kazi na Nigeria na Benin. Asilimia ndogo ya wakulima wenye njia zao za kuweza kusafirisha kilimo tayari wana mifumo ambayo ni jumuishi. Kwa hiyo kupitia maeneo haya biashara huria ni kwamba tu tunapanua mazoea. Kwa hiyo tusijiamini sana kwa maana ya takwimu zinazotolewa kuhusiana na biashara ya nje, uwiano, usawa wa malipo katika masuala ya kilimo. Na hii ambayo ni ukweli katika nchi za ECOWAS, na labda ni ukweli zaidi, ni halisia zaidi katika nchi za ECA. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni cha tofauti. Kwa hiyo tuwaamini wakulima wetu wadogo kuendelea kuwa watu ambao wako mstari wa mbele katika biashara huria. Sio kwamba mimi natetea masuala ya biashara ya magendo, ninatambua suala kwamba Nigeria haikuwa inapenda sana suala la kwamba tulikuwa tunaagiza kutoka tani milioni 1.1 ya mchele, na matumizi ya mchele huo ulikuwa ni chini ya 10%, na zaidi kulikuwa kuna hali ya sintofahamu ya huu mchele kwamba utaisha muda wake lini katika soko la Nigeria. Sio kwamba mimi ni mtetezi wa biashara za magendo, lakini inabidi tuelewe kwamba biashara, masoko yanabadilika sana na huwa yameshajumuika sana. Yaani ni jumuishi sana kuliko hata tunavyofikiri. Lakini nitakwenda mbele zaidi ya hapo. Wakulima wadogo ambao ni wa muhimu sana katika sekta binafsi. Tunapoongea katika mikutano, makongamano kama haya ya sekta binafsi, kwanza tuongee juu ya sekta isiyo rasmi ya kilimo. Katika nchi kama yangu ambayo ipo karibu na ngazi ya kawaida ya Afrika, yani ile chini ya Sahara, serikali ina uwezo kukusanya 20% ya pato la taifa na kutumia 20%. Sekta binafsi isiyo rasmi inachukua takriban 50% ya pato la taifa. Nyingine inabebwa na sekta rasmi. Kwa hiyo nguvu ya kwanza katika uchumi wetu inabaki kuwa ni sekta isiyo rasmi, na ningeweza kusema kwamba baadhi ya kitu ambacho kinajiakisi, kinaonekana katika namna ambavyo tunakabiliana, kitu ambacho kipo karibu kabisa na sisi na mazingira yetu, ni namna ya kugatua matendo yake
na kuwa zaidi katika namna ya uendeshaji utendaji kuliko nadharia. Hii inaakisi namna kwamba wakulima wadogo wanavyotoa heshima kwa maana ya jitihada na ujuzi wa kuasili masoko, na mara chache sana wakaonekana namna hiyo. Nina rafiki yangu ambaye ni mwagizaji nambari 1 wa bidhaa hai, yuko huko Ulaya, na ukiongelea kuhusiana wakulima wa Togo, Benin, wa matunda na mboga zisizotumia kemikali, huwa ananiambia kwamba wana ujuzi mzuri zaidi kwa maana ya ule. Kwa hiyo tuwe na uzingativu mkubwa sana, lakini huko tunapoelekea mbele, wakulima ndio watakao tuongoza. Waje tutambue ujuzi wa watu. Mfano wa mwisho wa nadharia hii, Mr. Desima ambaye tutakuwa naye kesho, mwenyekiti wa Benki ya Afrika ya Maendeleo ya Afrika, ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa kilimo huko Nigeria, baada ya kuwa amekuwa akisimamia programu mbalimbali za kilimo katika taasisi ya Bill Gates. Kwa hiyo yeye kama mtaalamu wa kilimo alipotaka kukuza, alifanya mapinduzi ya kilimo katika miaka 2010 na kuendelea. Alifanya nini? Alitoa ruzuku kwa wakulima wadogo kwa kuwapa vocha kupitia pesa za kidijitali, ili wao waweze kuchagua asili, bei ya mbolea, mbegu ambayo walikuwa wanapaswa kununua. Athari yake imekuwa ni ukuaji mkubwa sana ndani ya miaka 2 ambao umewahi kufanywa utafiti hapa Afrika. Kwa nini? Kwa sababu wakulima ambao sio rasmi, hawa wadogo wana ufanisi mkubwa zaidi kama hawatasubirishwa ruzuku zinazochelewa, na kama kwa namna fulani wanakuwa huru, hawakamatwi na zile rushwa ambazo zinakuwepo kwenye mfumo wa ruzuku. Ule uhuru wa kuchagua wasambazaji, bidhaa, na hata muda wako, imekuwa ni kitu ambacho ni fanisi sana. Ili swali tutaliuliza kesho. Haikuwa maendeleo, ilikuwa ni mapinduzi. Ulikuwa ni mwaka ambapo kilimo katika mchango wa pato la taifa ulizidi vigezo vingine na ikabadili mustakabali wa Nigeria. Kwa hiyo ishara nyingine kwamba sio tu biashara za nchi kwa nchi, ni kwamba sio kwamba unajulikana tu na kufanywa na wakulima wadogo nchini kwetu, lakini hata ndani unaweza ukaimarisha namna unavyotumia matumizi ya umma kwa kuwapa uhuru zaidi na mwitikio wa masoko kwa wakulima. Ujumbe wangu wa mwisho, vile nimetaja kuhusu Urusi, ni muhimu kwa yale tungeweza kufanya
moja kwa moja tukiwa katika sekta ya kilimo, ni mambo ambayo yataweza kuachilia uwezo wetu na uweze kuleta mabadiliko, kupunguza. Ukiangalia nilivyotajia kuhusu mambo ya Urusi, utaona jinsi nchi zetu zinaweza kuwa viongozi. Na sasa kazi ya umma ama serikali ni nini? Ni kuendeleza biashara na kuhakikisha kwamba huduma zinafikia wananchi, na pia kuhakikisha kwamba kile wananchi wanachangia kupata 50% ya kama ulifuatilia na maendeleo ya biashara, basi utakubali kwamba kwa serikali, kwa wadau wa shirika na DFI ni muhimu sana, sio wasisaidie wakulima, lakini kuwahudumia. Na haya ni mabadiliko makubwa nafikiri, kwa sababu wanahitaji soko, mazingira mazuri ya soko. Serikali haifanyi kile ambacho wanachokifanya vizuri kwa kuwekeza moja kwa moja. Inabidi watengeneze mazingira mazuri ya wawekezaji. Kwa hiyo nafikiri desturi za kiteknolojia ili kufanya soko liwe moja, ambayo ni halali, ambayo ni ya kiufundi na ambayo ni ya muhimu, ili waweze kufanya mzunguko mwepesi wa bidhaa za kusafirishwa nje ya nchi kutoka eneo moja kwenda jingine. Nchini kwetu ndani ya miezi 6 iliyopita tumegawanyikwa mara 2. Gharama ya usafirishaji wa ndege mizigo. Kwa nini? Kwa kutengeneza ushindani kati ya ndege 2 kwenda Ulaya, 50% ikapungua. Ni muhimu sana kwa sababu tunasafirisha bidhaa pilipili kupitia ndege, sio bahari. Lakini ndani ya siku chache ya majadiliano tulipata kitu kikubwa sana. Tulipata 50% ya akiba, na gharama ya kusafirisha nje matunda kutoka Cotonou siku ile masaa 23 baada ya pale kwamba ifike katika makabati ya Carrefour au Max and Spencer, ilikuwa ni gharama mara 2 ya matunda ufungashaji ambao umefanywa. Kwa hiyo hapo kulikuwa kuna uokoaji wa 50%. Kwa hiyo kusimamia ushindani ni muhimu pia. Labda mfano wa mwisho wa huduma hizi zisizoshikika ambazo tunazo, kufanya ugatuzi kwa wakulima wetu. Unaweza ukafikiri kwamba bei iliyopanda ya chakula hapa Afrika ingeweza kuwa chanya kwa maana ya uingizaji wa kipato kwa wakulima wetu. Kwa mfano, kuna ubadilikaji wa bei kwa dunia, hata kwa vitu vya kuagiza. Lakini katika nchi kama yetu, manioc, mazao kama vile miogo, nafaka vimepanda juu na bei zimekuwa juu zaidi. Ni tatizo kwa walaji, lakini ingeweza
kuwa kipato cha ziada kwa wakulima wetu na kwa asilimia kubwa ya raia, ila haijawa hivyo kwa sababu katikati hapa ya soko na mkulima kuna mkopaji, kuna dalali. Kwa hiyo faida ya bei za juu, faida kwa mzalishaji na soko pana limechukuliwa, na unaona jinsi ambavyo walaji wakiumizwa na ubadilikaji wa bei, na mzalishaji anashindwa, mfumo anashindwa hela zinazohitajika kuwezesha wakati kuna ukosefu wa vitu, unahitaji kuwa na hela za kutosha. Kama huna, sasa utakuwa umepoteza kwa upande wa watumiaji ama walaji na upande wa wazalishaji ama wakulima. Hiyo ndio kazi ya serikali, yaani kuweka mazingira mazuri ya mambo ya ushindani, kwa namna ya kurekebisha kama kuna matatizo ama ufisadi kwenye sekta. Tuhakikishe kwamba haya tumetoa, tuone kwamba wale wahusika wanaweza kuangalia na kuzingatia, na pia wanapoyazingatia haya na viongozi wetu. Ninataka kusema kwamba mimi kama aliyekuwa waziri mkuu, yani viongozi wetu sio waziri mkuu, viongozi wetu ndio wakulima. Asante. Aliyekuwa waziri mkuu wa Benin amesema kwamba viongozi ni wakulima. Kinachohitajika kutoka kwa serikali, kutoka kwa sasa, hayo ndio tutataka kuyasikiza sasa. Tunaangalia mambo ya biashara na mambo ya kule mabadiliko ya. Sasa tumuite Waziri Banda, njoo hapa mbele. Waziri Banda ni waziri wa kilimo nchini Malawi, na Halai atakuwa ni waziri ni mkurugenzi mkuu wa FCO huko UK. Wacha nikuonyeshe kiti chako. Asante. Na Bi Beth Tampet ndiye atakuwa mwenzi wetu hapa, ambaye anatoka kwa Benki ya Ustawi wa Afrika. Tunakaribisha, asante sana kwa kuja hapa. Waziri, kuanzia sasa, ukitaka kusema kuhusu haya mazungumzo nchini Malawi, unasema nini? Asante sana mfawidhi. Nimekuwa nikisikiliza kwa makini wakati waziri mkuu alikuwa anazungumza, akitutolea hadhara nzuri kama nilikuwa darasani nikijifunza mambo. Lakini nilielewa kwamba alikuwa anataka kutupatia changamoto kama viongozi katika mambo ya sera. Tuna kazi nzito ya kufanya ili kuelekeza mambo ya masoko na mambo ya biashara ya kilimo. Kwa mintarafu hiyo, nataka kusema hivi: hakuna haja kuzalisha na kama hujui kwamba una soko, kwa sababu ni muhimu. Tangu zamani Afrika, nchi za Kiafrika tunatoa ama tunazalisha kwa ajili ya kula,
tumefika wakati sasa ambapo tunafika wakati ambapo tunazalisha mengi kuliko tunayokula. Sasa mimi nitazungumzia kuhusu mambo ya soko na biashara, nione vina mahusiano gani. Tunahitaji kuwa na sera za kisheria na za kimfumo ambazo za kuleta mazingira mazuri ya kufanya biashara, na tuone kwamba tutakuwa na biashara yenye mifumo inayoonekana ambapo wakulima wanaweza kupata faida ama kunufaika kutoka kwayo. Tunayo mifumo ambayo inawezesha mauzo ya bidhaa za kilimo katika bei nzuri, na pia tuna sera za kisheria ambazo zinaweza kufanya hivyo. Na mwisho Bi Mfawidhi, tutaangaliaje kuhusu muingiliano ama umoja wa nchi kwenye mambo ya mauzo hayo. Tukizungumzia kuhusu kwa mfano mambo ya soko huria ya bara, je, tunatumiaje fursa hizo kuhakikisha kwamba tunafanya mauzo katika nchi hizo mbalimbali? Asante sana Bi Mfawidhi. Waziri, umetoa maswali matatu, hujajibu. Asante sana. Mimi nimejibu langu, nitazungumza nikiangazia Malawi. Hapo nitazungumza kwamba tunahitaji kuanza sera za kisheria na mifumo ambayo inaiwezesha mimi kama waziri ambaye anasimamia mambo ya biashara na uwekezaji. Hiyo ni sehemu ya kazi yangu ya kuwezesha kuwa na mazingira mazuri na pia yale ambayo yanavutia uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje. Na ningependa kutaja kwamba tunaelewa kwamba tunaelewa kwamba kuna fursa nyingi ambazo zimeundwa kutokana na soko huria za Kiafrika, ambapo tunao idadi ya watu milioni 1.3 ambapo tuna biashara ya zaidi ya trilioni 1 za dola za Kimarekani. Na maana nini? Wingi wa watu ni soko kubwa, na aidha Afrika pia ina uwezo wa kutoa angalia kwa mfano waziri mkuu alipotaja kuhusu mambo ambayo yametendeka sasa kwamba hakuna usafirishaji wa chakula kwa sababu ya vita vinavyoendelea huko Ulaya, Russia na Ukraine. Afrika inafaa kuchukua hii fursa ya vile vita kuanza kufanya biashara miongoni mwetu, na hiyo sasa ni fursa ambayo tunaweza kuipoteza. Bihanan, je, UFCD kule Uingereza inaonaje hali ilivyo barani Afrika? Asante. Ningependa kusema kwamba aliyotoa Bwana Jonsinsu alimatoa wasilisho la muhimu sana, na nataka kuambia Agra ambaye niongozwa na Agnes Gata na niweze kuambia serikali ya Tanzania asante kwa kufanya haya kwa hivyo. Wacha niseme hivi, kuna matatizo mazito kabisa, na ninaweza kusema kwamba hizi changamoto kuziangalia katika muktadha ya nje na ya ndani. Haya inaonyesha kwamba hizi changamoto ni nzito, na tukiangalia kwenye bara hili na tuangalie mahitaji ya chakula, na tuangalia kufikia mwaka 2050 kutakuwa na watu bilioni 2.2. Hiyo inaleta changamoto kubwa, na pia kunayo fursa kwa hiyo. Sasa suluhisho ama tatuzi tunafaa kwa hapa niseme ni kwamba tunafaa kuzungumzia tatuzi ama suluhisho. Je, mifumo igani na itakuwaje? Wacha nitoe vidokezo vitano ambavyo vitunguzwa hapa.
tuangalie mambo ya biashara, tuangalie ushirikiano, tuangalie jinsi ya ukuaji mzuri, tuangalie kujipanga vizuri, na kwa aswa mambo ya usafiri, mambo ya mabohari, na pia tuangalie miundombinu. Ya pili itaangalia upande wa sekta za kibinafsi na teknolojia, vile yatatusaidia kwenda mbele, na vile itatusaidia mambo ya kuangalia na kuthibitisha. Swali ni namna gani ya kutumia hivyo vitu na kuvifanya kwa kubwa. Ya tatu ni kwamba tunahitaji biashara kati ya bara, na ili kuondoa hivyo vikwazo ambavyo waziri alikuwa ameviongelea. Miundombinu muhimu kuweza kusaidia biashara ni muhimu. Tunajua kwamba masoko yamevunjika na inabidi tupunguze gharama ya usafirishaji. Mfano, tuna BII imewekeza hapa Afrika Mashariki. Shida ni kwamba kuunganisha hiyo pamoja na maili ya kwanza ili kuweza kusaidia usafirishaji. Lakini pia data ni muhimu kwa wadau, kwa wakulima na washirika. Hivyo ni vitu ambavyo hivyo vinawezesha wazalishaji na inawapa tathmini nzuri ya namna ya maamuzi ya kuweza kufanya, ambapo Uingereza imeunga mkono, lakini hii inahitaji kuunganisha hizi doti: uchumi, afya, tabia nchi. Samani, mwongeja naenda haraka, nitajitahidi kwenda taratibu. Mwisho wa siku ni tashwishi ya kisiasa. Sidhani kama tunaweza tukatoka bila kulitaja hilo. Inabidi kubaki tuwe na uthabiti. Ni kwamba sekta binafsi inahitaji ili kuweza kuwekeza. Nina uhakika kwamba Afrika inaweza ikafika mbali kuweza kutimiza mahitaji ya nchi zao, ila inabidi tusikubali Asante. Wakati anaongea waziri kutoka Malawi alikuwa anaandika, nilikuwa ninataka kujua nini ambacho umeandika. Naomba tu unieleze bila kutoa hotuba, na nina shauku sana kujua kitu gani ambacho ulikuwa unaandika. Tafadhali naomba tueleze. Nilifikiri kuna masuala mbalimbali ambayo inabidi tushirikishane katika kikao hiki. Kwenye swala la biashara na masoko, linapohusika swala hilo, kuna masuala mbalimbali ambayo inabidi tuangalie kwa umakini. Kwa hiyo umeandika hivyo vitu vyote hivyo kwa sababu nilikuwa nimeona tu vitu kama pointi. Naomba tu nisomee kile ambacho umeandika. Ni kitu cha siri. Nina mambo matatu ambayo makadhaa. Ufikiaji wa masoko, lakini kuandaa masoko yetu kuwa ni masoko ambayo ni rasmi, hii ni muhimu. Lakini msaada wa masoko ya pamoja ambapo tunaendesha mashirikisho ili tuweze kuunganisha kile ambacho tunacho. Hii ni muhimu. Lakini pia kama nilivyoshasema, masuala ya namna ya kuungana na kushirikiana ili tutumie fursa zilizopo ni muhimu sana.
Benki ya Afrika ya Maendeleo ya Afrika, asante kwa kuwepo hapa. Unaonaje hili swala? Tunahitaji kujua nini? Asante Femi kwa swali hilo. Nataka kuwashukuru Agra, nimefurahi kuwaona hapa na kwa kunialika. Kama wote tumeona vita ambayo imetokea huko mbali, ambayo imeingiza watu katika umaskini hapa Afrika. Inaonyesha namna gani ambavyo tunavyounganika na umuhimu wa masoko na biashara. Kwa hiyo hili ni swala muhimu sana, na ninafikiri inabidi napenda kauli aliyoanza nayo, alofungwa nayo, kwa sababu Mheshimiwa Waziri umetaja vitu ambavyo muhimu sana. Kitu ambacho nataka kufanya ni kuturudisha katika misingi. Tunajua kwamba hekta ya ardhi ina 77% ya uzalishaji. Hiyo ni mapato mengi, ni maisha mengi, ni chakula kingi ambacho kimeachwa mezani. Kwa hiyo 37% samani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaingia hapo. Uzalishaji hauko pale ambapo unapotakiwa. Vingine ni uko 3% kuliko inavyotakiwa kiduniani. Kwa hiyo kuna teknolojia mbalimbali ambazo hazipo katika mikono ya wakulima. Pana pembejeo, hata mbolea. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo inabidi turudi katika misingi. Kwa mfano kama vile mahindi ambayo yanakubali maji. Kwa hiyo tunafanyia kazi teknolojia ambayo italeta mabadiliko katika kilimo, ikiwemo kama Agra, serikali za nchi moja ili kuweza kuongeza uzalishaji wa hizi teknolojia na kufikisha kwa wakulima. Na kama ambavyo ishatajwa, kutumia masoko na kutumia mifumo ya kidijitali kama namna ya uwazi, kuwapa wakulima uwazi, ujumuishi, usawa. Mimi bosi wangu ni kitu ambacho alikiongoza akiwa kama waziri. Kwa hiyo kutumia masoko kwa mambo ya msingi kabisa kama pembejeo pamoja na teknolojia. Lakini pia uongezaji wa thamani ni muhimu. Naishi Cote d'Ivoire, wanapenda karosho, na ninapenda kwenda kuwanunulia, tunakula. Na nikinunua korosho ambayo ilizalishwa ikakuwa Cote d'Ivoire, ikapelekwa Vietnam, afu ikaletwa Cote d'Ivoire ili iweze kuliwa. Kwa hiyo ukiangalia hapo kuna uzalishaji, kuna mapato mengi yameachwa. Kuna vikwazo vingi kwa wale ambao wanaanza kuja kuongeza thamani, ambao wanataka kuweka katika soko na kufanywa biashara. Kitu gani ambacho kimeongezeka? Chakula kilichoongezeka katika mzunguko. Maeneo ambayo yana uzalishaji mkubwa wa kilimo hayana miundombinu kama vile barabara, maji, umeme, teknolojia. Kwa hiyo kitu ambacho tunachofanya ni kushirikiana na serikali pamoja na sekta binafsi kuandaa maeneo maalum ya kilimo katika maeneo ambayo yana uzalishaji mkubwa, ili kupunguza hivi vikwazo vya watu wanaotaka kufanya usindikaji. Na tumewekeza dola bilioni 1.5 katika maeneo maalum 24 ya kilimo. Na katika maeneo haya wiki hii utaona zile ambazo zinafanya kazi katika maeneo haya wanaleta mawazo yao na uwekezaji. Kwa hiyo kile ambacho tumekiweka katika masoko, kiwango cha, kama wote ambavyo tunajua, masoko ni muhimu, na Afrika ina uwezo na rasilimali ya kufanya hivyo. Asante sana. Beth Damford, unaweza asante. Ningependa kukaa hapa na kuongea na wewe
ila tuna mambo mengine. Hiyo ni ishara nzuri ya jopo kwamba unataka kuendelea kuongea. Kwa hiyo tunaomba muendelea kuwepo. Kuna kipindi cha maswali na majibu. Nyinyi, tuna sauti ya serikali, tuna sauti ya benki na sauti ya asasi kubwa ya kiraia. Tafadhali naomba mketi. Moments away from being launched. I know I can feel the anticipation amongst you delegates. So I'm going to ask. Uliza. Na Daktari Ismail Badiang, na kuomba uje mbele kwenye jukwaa ufanye wasilisho lako. Yeye ndiye mkurugenzi mkuu wa Akademia 2063. Daktari Uzman atazungumza, alafu ana video ambayo atahitaji msaidizi wake ambaye atakuja kwenye jukwaa aweze kufungua hiyo video. Itachukua muda wa dakika 10. Na hiyo si mimi sitakuwepo, watafanya wenyewe. Asante sana Bi Mfawidhi, nimefurahi sana kufika hapa mbele. Asante Agra kwa kuleta hapa na kutupatia fursa ya kufungua ama kuzindua juzuu la 2023 kuhusu monta ya kuangalia maendeleo ya Kiafrika. Na tutazungumza kuhusu wale wasafirishaji wa vyakula, na pia tukiangalia washirikisho na hii itakuwa vitengo vinne. Na tukisha zindua ripoti mnaweza kuipata kupakua kwa njia. Na pia utaona maoni mbalimbali ya kuzungumzia kuhusu vile livyo. Kila mwaka tutakuwa tunaangalia yote, na itakuwa inazungumza kuhusu sekta ya kuongeza thamani. Let me first just highlight a couple of things happening in terms of intra-African trade. We know we're very much interested in it. We also know that's why we're having the African Continental Free Trade Area. In terms of African exports going to Africa as a share of what African countries export, we haven't seen much movement over the last 15 years. It's around 20%. But it's 20% from about $12 billion to 20% of about $40 billion. So in terms of absolute values, it's a lot of money, but we want to have a higher share of that. More importantly is Africa is buying so much more from the rest of the world such that our share in the imports being imported by African countries has actually gone down from about 19% to 14%. So there's a lot that we need to do in terms of pushing up intra-African trade. In terms of exports and imports, there are a handful of countries that are really leading what's happening. In terms of exports, there are a couple of countries that are exporting into Africa more than $1 billion. Those are Egypt and South Africa. There are about another 5 or 6 countries that are between $500 million and $1 billion of exports to Africa. So Kenya, for example, Zambia, Tanzania. We have Swatini, Uganda, and Cote d'Ivoire, Senegal, and Morocco. On the import side, the leaders are around $500 million to $1 billion, most of them close to $500 million. So about the same countries, there are others, but I don't want to go through the list because of time. What is interesting, though, to note is the share of processed commodities in this trade, which has gone up from 40% to 46% for highly processed products and from 22 to 25% for semi-processed. If we just look at the local traditional crops like cassava and millet and others, the share is actually much higher, above 70% in average, and within West African countries, almost 80%. We talk about trade a lot, think about money, think about crops, but trade is also very important for nutrition among African countries. Not for all micronutrients, but for fat,
For zinc and for iron, imports play a big role in meeting the needs of African citizens. You'll find more on the chapters in the book. Let me just jump to the next one, the region of focus, which is EAC. Very important for its member countries, claiming more than the 20% of the exports. I was just talking about the average African country exports 20% of its exports to Africa. In the EAC, Burundi, Tanzania, and Rwanda are exporting 25% or more of the export into the EAC markets. EAC as well has the most introverted trade of the regions across the continent, and they do that because they have very high tariff walls of 20 to 30% of agricultural imports coming into the EAC, but zero tariff except DRC that has a little bit. And as a result of that, they trade much more with one another than other regions, 4 times more, for example, than ECOWAS or UMA, which have a much lower trade introversion indicator. What also is interesting for EAC is that if you look at the Logistics Performance Index, and His Excellency was talking about the soft, the intangible parts of facilitating trade, from customs, infrastructure, to shipments, to logistics competence, timeliness, and tracking and tracing. You look at all of that, actually 3 out of the 5 members of EAC are doing much better than the African average. Those are Kenya, Rwanda, and Uganda, which also contributing to the higher level of trade intensity among themselves. The featured value chain here is cotton. Quite interesting. We used to be very strong in it. I'm from Senegal, West Africa, but we're losing share. Among the export total, our share has gone, well, our export have gone from $55 billion to $48 billion. I know there are differences among countries. His Excellency Benin is doing very well among the other countries, but Africa as a whole is losing in absolute exports. So there's quite a lot we need to do there. And the main cause is that we're not catching up with the processed cotton parts. In unprocessed, we are at the same level, but in the processed category, we're losing quite a lot, and that's why we need to do quite much more. Yes, we're exporting more to Africa in the cotton sector, but our market share is constant because we're not increasing as fast as non-Africans are sending cotton products to our market, around especially processed cotton. And there's a handful of African countries that have real competitive advantage to claim some of the markets there. It is Eswatini, Tunisia, Egypt, Cote d'Ivoire, Lesotho, and Madagascar have really the possibility to position themselves in these African markets. We need more so we can claim more of the market share. I will finish my overview and highlights with the featured topic of this year's report, which is about the Ukraine crisis. We just looked at wheat and we looked at fertilizers as well. In terms of wheat, and I know Ethiopia is affected more by oilseed, but Ethiopia is the only country out of the 40 that we looked at does have a dependency on imports or dependency on Belarus, Russia, and Ukraine that's less than 25%. All 40 countries, except Ethiopia, have a huge dependence on imports of wheat or an import from Belarus, Russia, and Ukraine. But that's not the most important thing. We often look at those countries, but there's a very dense network of re-exports within the region. So you don't have to be exposed to the global markets or to Russia to be affected because your neighbors are exporting. For example, Rwanda plays a very active role. About 50% of its wheat products imported are exported into the region. So if Rwanda reacts to that, of course, the neighbors will feel that. We often talk about the prices and the war, but there's something that is important now. I will highlight it before I close. It is not necessarily what happens around Russia and Ukraine. It is also what happens around the globe and how we respond to that. The export restrictions by countries responding to the crisis are triggering more problems sometimes in countries than others. You look at the example of this year, wheat prices and maize have moved a little bit, but rice is moving much faster because India has hit export restrictions. If Vietnam, Thailand were to follow suit, you will be suffering on the rice market, whereas the markets triggered by the war themselves directly were not affecting you.
So we looked at that in this report, and we found that most African countries, the import in terms of calorie is affected by about 30% due to market restrictions. On the fertilizer side, it is more than 20%, just restrictions, export restrictions by other countries. So if Africa has to engage, if the G20 and the North are worried about the effects of the war, they have to look at policy response, export restrictions, and the like. We have a lesson from the past. In 2008, when we got a global food price crisis, there was much more trouble across the world than a couple of years later, 2011, when the G20 countries agreed not to resort to export restriction. And this time around, I think we have to watch what's happening around rice and other commodities and move that around. And this is important because the Ukraine crisis has affected poverty levels by more than 2% increase, and also has affected the cost of a healthy diet by similar to 2% increase. In a context where you have high level poverty and high level of malnutrition, those are things we should not be seeing happening. So those are the highlights, please. You'll see the report distributed here. And I would like to ask the organizers to just play briefly the video highlighting the report in its production. And after that, I will invite Presidents Kalibata and Director General Joe Sweenan to join me here to basically exhibit the report to the audience. What's new in agricultural trade and policy? From COVID-19 and the war in Ukraine to climate shocks, Africa, like the rest of the world, is facing increasing threats at several levels. The continent is disproportionately affected by the climate crisis, with far-reaching ramifications for agricultural production, export potential, and economic growth. The Ukraine crisis has caused major disruptions in key agri-food sectors, amplified by trade restriction measures that led to reduced supply, exacerbating pressure on global markets, countries, and households. Amid such volatility, urgent action is required to leverage trade as a critical driver of economic development. To support continental-level policy action, the Africa Agriculture Trade Monitor, AATM, is leading research on trends in African agricultural trade. Published by Academia 2063 and the International Food Policy Research Institute, the annual flagship report uses high-quality data and analysis to review Africa's progress in trade development, with new analysis on critical topics for agricultural trade. With 5 editions published since 2018, the report is designed to strengthen evidence-based policymaking in agricultural trade in support of the comprehensive Africa Agriculture Development Program. We are delighted to launch the 6th edition of the Africa Agriculture Trade Monitor. The 2023 AATM delves into continental and regional trends in African agricultural trade flows and policies, with a focus on the impact of regional trade agreements on agricultural trade, the nutritional content of intra-African trade, the competitiveness of the cotton value chain, the impact of the Russian-Ukraine war on agriculture, trade, poverty, and food systems, and trade integration in the East African community. The report calls for action to ensure the flow of trade and make trade policy more environment-friendly. Moreover, deepening trade agreements to ensure enforceability and effective implementation will yield more impact on the sector. As the continent converges under the African Union's acceleration of the African Continental Free Trade Area implementation, explore the 2023 AATM for deeper insights into Africa's agricultural trade. Let the reading begin. Thank you very much. Yo and Agnes, would you like to join me? And while you're coming, you will not see a big report. We want to save the environment and save costs. What you will be handed out is a catalog of all our productions, website, reports,
and you'll see a QR code of the report that you will be highlighting. All right, so we have all the reports available to you with a QR code. You just connect, and you'll have a copy of it. So please come. Thank you so much. Appreciate you. Dr. Usman Barian, thank you for that presentation. We appreciate you and for bringing the video. Animated conversation happening mid-stage. We are moving on with our plenary about trade and markets. Panel number 1. Please come to the stage. I'm looking forward to seeing you. Thank you so much. And while the panel comes onto the stage, this is your 15-minute warning, delegates. Conversation, questions that you want to have with the speakers you've already seen on the stage. Nobody has slipped out early. They're all here. They're all completely committed. What questions do you have? What questions may you have for this panel that you're about to hear from, or even the next one? So anyone who's down for this plenary session, please let me know if you have questions. And this is also a 15-minute warning for the ushers. I would like you to be in the 2 aisles with your microphones waiting. I know there will be plenty of questions. I don't want to find you or have to hunt for you. Microphones ready, center aisles. Fantastic. All right. Good afternoon. So good to have you. Mr. Alam Fium, welcome. Miss Monica Hangi, welcome. And Miss Doris Ngeta, it is great to have you. Mula Alam, first of all, your 30-second biography, so we know why you're so special that you have to be in this trade and infrastructure conversation we're about to have right now. My name is Mulu Alam Siyum. I'm the Chief Executive Officer of the African Electronic Trade Group. We are a strategic partner with the African Union and the African Continental Free Trade Area. What we do is capacity building for small and medium entrepreneurs. Thank you. Doris Ngeta, so good to have you here on stage. You can humble brag. Tell us about you. Why are you here on this stage? Why are you talking about trade and infrastructure? Thank you very much. My name is Doris Ngeta. I think in this panel I'm the youngest. I'm 28 years old. Don't look at the morphology. This is the African genes, by the way. I am a board member of the Tanzania Trade Development Authority, and I'm in that seat by virtue of the business that I do. I run a family business right now, but also a member of the Young Women Entrepreneurs in Tanzania. And I'm really looking forward to this discussion. Thank you. Monica Hangi, please tell us all about yourself, but only in 30 seconds. I'm going to try. My name is Monica Hangi, and I work with Trademark Africa. Trademark is a short form of trade and markets. So this panel is actually the right one for me to sit in. I am happy to sit in here to just share with you some of the innovative and transformative solutions just to make sure that trade happens and the produces actually reach the final consumer. So this is a conversation. I'm not interviewing you because you are way smarter than I am. So you can bounce off each other at any time. But Monica, I know often we talk about tech innovation as being the key. Like, this is how we're going to manage, regardless of our resources. How does tech and innovation fit into this idea of trade and infrastructure? What can you share with us that is going to make us hopeful, intrigued, and lean into this conversation?
au kutupa shauku. Well, thanks. If you look at the digital solutions, ukiangalia there's almost a very direct statuzi za kidijitali, kuna mstari wa moja kwa muunganiko wa moja kwa moja wa kuongeza biashara. Ukitaka kuongeza biashara na una tatuzi za kidijitali, ukiangalia hali ilivyo sasa hivi na inapokuwa hapa Afrika, kuna michakato mingi na changamoto nyingi katika njia hiyo. Kwa hiyo kuna sehemu tatu, vipengele vitatu. Unapozalisha, kuna suala lile la ujumuishi na namna ya kufikia. Hiyo ni suala la ugavi sasa. Kwa hiyo hivyo vyote vinahitaji njia na utatuzi ambao utajumuisha vyote, michakato yote. Tunapata tatizo inapofika kufikia soko kutoka pale sokoni. Unaweza kuwa na mbolea na mbegu, lakini pale ambapo mazao yako tayari unayatoaje kutoka shambani kwenda kule ambapo inahitajika hadi kwenda sokoni? Na hapo ndipo ambapo sisi tunaingia. Tuna utatuzi ambao tumeuandaa, unafanya kazi information platform. That platform ni jukwaa la taarifa la biashara. Looking at grains, sasa hivi imeipa kipaumbele vitu vichache, matunda, nafaka, mboga. Hapo ndipo ambapo michakato mingi hutokea. Kwa hiyo ukiangalia namna gani nzuri ya kuunganisha wanunuzi, soko na kuunganisha na wazalishaji, wakulima, kupitia hizi michakato yote hapa katikati tumekuja kugundua kwamba kuna kitu ambacho kinakosekana. Magala ni katika hatua gani unaweza kujua kwamba kiasi gani unacho cha mahindi? Kuna tuanze na Tanzania mfano. Kuna tani ngapi za mahindi Tanzania? Si rahisi kusema kwa sababu magala, hilo suala la uunganishaji ujumuishi halijaangaliwa. Lakini ukifanya hivyo unaweza kusema ni rahisi kuona na kusema nataka kuwafikia soko lile la bara la Kiafrika na una uhakika kwamba ninaweza kutimiza mahitaji of maize, then I'll be sure that from my country kama I'll have wanahitaji exactly enough for me to be able to do. Kama wanahitaji kiasi fulani bado naweza nikauza na nikabaki na. Kwa hiyo ni moja ya tatizo ambalo tunaangalia. Kuna kitu kingine kwa swala la biashara mtandaoni. Hilo ni jukwaa jingine. Unapoongelea tatizo za kidijitali, huwezi kuingia mbali na hizo tatizo kama hizo. Kuna jukwaa ambapo unaunganisha wanunuzi na wauzaji na inaenda mbali zaidi ya mipaka. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ni muhimu hasa kwa bidhaa za kilimo, hasa kuona namna gani tunaweza kuwasili hizi tatuzi na kuzifanya kuwa endelevu. Doris, go ahead. Thank you. I would like to add on what she just presented. See, the biggest challenge right now is we address issues on we're looking at, which is correct. But I'm going to go to a more futuristic approach. Since I said before, I introduced myself as the youngest in This is a great opportunity for young people to come on board and then see, oh, I shouldn't only plant and harvest and then sell. I can be a seed supplier. I can be I can be a researcher, a soil researcher. A good example is in Africa, most land is not exhausted. We have ample virgin land, but then we need young people who have the tenacity to actually dare and say, look, the value chain has way more opportunities than what I would want to aspire or what it has to offer. Then I'm going to get in there and see where I fit. You might not necessarily know where the seeds are sown, but you know where the trucks are found. So you can be the transporter of products from the farm to the market. So that is one way we need to be addressing such issues that, look, this is the gap. Young people come on board into this particular opportunity. I would also like to add up on this by saying there is actually
I think I'm not skeptical about this, but I think I have a very different opinion on this. Fertilizers have been subsidized, which is a good thing. But like I said prior, land in Africa, most land do not require plantation by using fertilizers. These lands are virgin, so you just need your water and a good condition, good schemes, actually irrigation schemes, so that the crops can flourish. Now, how about we provide subsidies to young people in terms of tech and machines? For instance, in Tanzania, if I own 1 acre of land, for me to actually get a tractor to help me during my process, I would have to pay 50,000 Tanzanian shillings. That is enough cost for me to run my life for an entire 2 weeks while I wait for the harvest. So the approach should be more of accommodating the small-scale farmers or the young people who are engaging in agriculture in a more futuristic point of view. There is a great generational gap between farmers who are well experienced and the novice who come into the agriculture business. So that in itself has to be addressed. I know there are thoughts. Hold the thoughts for a moment, because I want to bring Mullah Alam into the conversation, then he won't be shy, and I just let everyone talk to each other. Mullah Alam, empowering SMEs is something that you do, and it's very important to you. Can you tell me how this fits into this idea of really looking at infrastructure for the African continent and how we regenerate it? Thank you very much. The right word to say is the former Prime Minister saying it, serving SMEs. And what exactly we do is serving SMEs. Ama kuwa huduma wanabiashara wadogo. Hatuwezi kuwezesha wanabiashara wajasiriamali wadogo kuendelea bila kuwasaidia. Je, tunafaa kufanya nini ili watu wa biashara ndogo ndogo waweze kupanda? Mwanzo ama kimsingi, kwanza ni kuwapatia mafunzo ili wajue, watu wape ujuzi, wajue vile wanafanya, pia kuwabadilisha mitazamo yao ya kwamba ni ya kukinzana ama kupingana. Yani wacha niseme kwanza, wacha niweze kuwapongeza wale ambao waliandaa kongamano hili ili kuwezesha mambo yaendelee hapa. Ni si jambo la rahisi. Yani uzalishaji wa hali ya juu kwa njia ambayo inapunguza hasara ili waweze kuwa katika hali ya kuweza ama waweze kuleta hali ya kufikia viwango vinavyohitajika. Uwezi ukazalisha vizuri na ukiingia kwenye soko bila hiyo. Na sisi kazi yetu ni kubadilisha mitazamo ya kutoka mambo ya kuwa katika ukinzani ili biashara ndogo ndogo na wale wanafanya biashara kilimo. Ya pili ni kuunganisha na masoko. Huwa tunashirikiana na Jumuiya ya Umoja wa Afrika kuweza kuwafikia kisha kwenye masoko. Kwa mfano, kuna haya masoko ya kitano kama Amazon na Alibaba, tunajaribu kuwafika pale. Sisi kama wajasiriamali wa kijamii tunataka kuhakikisha kwamba watu wetu ama wa vijana wanaweza kupata manufaa kwa kufanya hivyo. Na mpaka sasa tumeweza kuanza kuona mafanikio. Ya tatu ni kuwapatia pesa ama mikopo ambayo ya riba ya chini. Hili limekuwa likiangaliwa na kupewa kipaumbele hapa barani. Kumekuwa na pengo la zaidi ya bilioni 20 za Kimarekani, na hili pengo halijaweza kujazwa na kuzibwa na mtu yeyote kwenye kontinenti yetu ya Afrika. Kwa kipindi cha miezi 4 iliyopita tumekuwa tukijadili na Umoja wa Afrika tuone jinsi ya kufanya hivyo. Mwaka jana tumeweza kuanzisha ama kuwezesha
And for that, this year in July, we launched the African Strategic Investment Alliance. The African Strategic Investment Alliance is the fund of funds where Africans can participate to provide the financing for the affordable finance throughout the continent. And as part of the resource mobilization that we had the commitment up to $8 billion for the next 10 years. As you can imagine, this is just a drop in the ocean, $300 billion gap every single year, and $8 billion for the next 10 years. So for that, we are bringing it to the global market where the fund of funds, for those who believes on impact investment, sustainable investment and blended financing where they can join the African Strategic Investment Alliance to provide. This will be working with a number of hundreds of microfinanciers throughout the continent, using the technology to meet also the speed and efficiency to be able to provide the emerging of the small businesses gap, because currently we are not meeting that need, and this requires speed, scale, and efficiencies to be able to provide. Collectively with this, in the next 15 years, by 2037, that we are committed with a number of stakeholders and partners to create between 80 to 125 million jobs in the continent. As you can imagine, this is a huge undertaking. There is no one organization can meet. And with partners, and for example, with the help of Agra, we can be able to meet this job creation, as majority of the job will be created in agriculture. And a number of questions may come that this is huge, this is huge undertaking. Well, we have a huge challenges and scalable challenges in the continent that we face. Once, I would say with one statement that Albert Stein says that the insanity is doing things over and over, expect different results. Well, we need to think differently, we need to think scalably, because the challenge we face in the continent is huge, and it needs to address with scalability. Thank you. So before I go back to our plenary panelists, I would like to see the two ushers standing in the middle of the aisles with the two microphones held up high, and then look around the room to see where those questions are. Put your hands up, please, delegates. All right, do we see any questions? No questions yet? Do we see any? We just have one usher, do we? Or do we have two with microphones? All right. You looking? All right. Keep looking. There's a question here. All right. Keep looking. Put your hand up when you have a question. I will come to you as soon as you have your question. Monica, I know that you have thoughts, and I want to get Mullah Alam into the conversation before I wink to you. And then Doris as well. I know you're ready to go. Monica, you start. When Doris was sharing her thoughts about inclusivity, I think that sits at the heart of first my passion, but also what we do as an organization. And happy that Accra also is in the room. And there is a Building a Better Tomorrow initiative that is actually looking and prioritizing the youth. And I think that is a very good ownership, land ownership is critical to actually motivate a youth or any other person to actually invest in that specific piece of land. So I think that initiative by Agra also starts off publicly. Ni jambo Agra ambayo imeangalia, na pia tukiangalia ni kitu gani muhimu tunaweza kufanya. Huyu pia amesema kuhusu biashara ndogo ndogo, kushirikisha wale ambao wametengwa, vijana, wanawake ambao ni wanapatikana katika sehemu ya mwanzo kabisa ya msingi ya uongezaji wa thamani ya chochote, na wanafanya vitu msingi sana. Huwa wanaachwa nje, lakini sasa katika usindikaji mzima ama msururu mzima wanakosa pale, na hapo ndipo panahitajika nguvu zaidi kutiwa. Doris aliposema kwamba uwepo wao kwenye sehemu zote za msururu wa kuongeza thamani ni muhimu sana. Hayo ndio ilikuwa nafikiria mawazo yangu. Doris, go ahead. I want to thank Madam Monica for actually acknowledging
kwa kutambua nilosema. Nadhani jina langu litakumbuka sana kwa upande wake. The issue concerning inclusivity. Kuhusu swala la agriculture is the one sector in the world that an elite and a non-elite can actually sit in a table and talk. You can have a professor who has PhDs in the agro sector and a layman who is a very profound, rich businessman. So it's more of an exchange of value for value. It doesn't need a person who, one person may be educated and the other one not, but one person is more practical and the other is theoretical. Now, the whole sense of including, I'm glad that the Honorable Prime Minister indicated that we need to address the formal sector of, the informal sector of agriculture. However, times are changing. Like I said, a futuristic approach. In agriculture as of current, you need to have the capacity to know, you need to have the skills to do, and you need to have the action to react. That if anything in the field goes contrary to what you planned, you have a plan B to counter. That's why we have the theme that says recover, regenerate, and act. This is the whole concept that revolves around it. And in that case, in providing the knowledge, it's really important for people engaging in the sector, in the agribusiness, to understand the issue of intellectual properties, for those also to understand the issue of patents, understand the issue of branding, marketing. They are essential for agriculture to thrive. We should not only focus that we're trying to help farmers who are of small scale, but to what degree do we want them to remain on a small scale, or are we looking for them to advance from the scale they are on? That's a food for thought for the audience. And lastly, I would also like to indicate that there is a strong drive for young people in Tanzania as of current when it comes to agriculture. I'm glad the Building Better Tomorrow program has been mentioned in this platform today, and it is a great initiative. However, not all youth are part of the program. What is the countermeasure to help other youth who are interested and didn't make it to the cut of the program? I asked you to tell me your bio in 30 seconds, and you did a brilliant job. I would like to ask you in the same time limit, what is the most important thing you want to leave this plenary audience with when we're talking about trade and infrastructure? The most important thing that they're going to remember in 2 weeks' time about being in this plenary about trade and infrastructure. Doris is ready. Go for it. You go first. I love a volunteer. Lower your prices. It's ridiculous how plane tickets are really expensive in Africa. But if I want to go out of Africa, I can afford to buy or pay for a plane ticket. The second is, please make the infrastructures accommodative. That means everybody can be included, even those who are of disability. And last but not least, kindly, information. If we are to foster or push through in the agro sector, in agriculture, everybody who has to be on board has to be informed. Majority of the youth who are present here either got sponsorship to pay for the registration fee, or could afford because they come from a family that can actually pay for the registration fee. But have we created an environment where young people can pay for themselves without going to seek a cutoff or a sponsorship? And that is what I would like everybody in this room to go up to hapa aende nyumbani akilifahamu. Thank you very much. Well, I will say again is productivity and efficiency.
kwamba kuhusu mambo and massive production will make us more bei competitive na and more uzalishaji wa anuai utatufanya tuendelevu, tutaaminika zaidi na utajenga uendelevu. Kwamba without uzalishaji na ufanisi tunakuwa pabaya. And finally, Monica. Na wewe Monica? Well, two things from me. Vitu viwili kutoka kwangu: kuwekeza katika teknolojia na miundombinu, na japo kuna mengi ambayo yanabidi yafanyike ili kuongeza ufanisi, lakini pia kurahisisha masuala protokali za kibiashara ili kuweza kuwakaribisha, kuwavutia watu waweze kutii hizi kanuni na protokali. Thank you so much. Please take your seats. We really Asante appreciate you sharing your wisdom tafadhali, and your insights. Thank you. Asanteni kwa kutushirikisha maarifa yenu. We are going to move on from talking about trade and infrastructure to talking about trade and finance and investment. Sasa tunaongelea three big brains to sit next to me to help me have this conversation. Mr. Tom Kehoe is the Deputy Director of Agriculture, Bill and Melinda Gates Foundation. Tom, please come and take a seat on the stage next to me. I appreciate that. Hello, good afternoon, good to see you. Mr. Mahesh Patel, hello, good afternoon. Please come and sit on the stage. Chairman of ETG Group, mwenyekiti wa ETG from Rwanda. Lakini pia kutoka Rwanda, Bineli Mukaizera, of the Rwanda Development Board. Thank you so much. Please come and join me on the stage. Karibu Thank sana. you. If you applause, it makes it even easier for them to walk all this way from their seats. Vizuri zaidi. A little gentle ripple. I know you're holding back for the moment. Let's see if they're good, and then you can applaud loudly. Thank you. Good afternoon. I don't mind who sits next to me. Sijali nani Okay. atakayekaa pembeni na Mr. Patel, niko in vizuri. 30 seconds, tell us why you're on this stage Sekunde talking about 30. finance Kwa and nini tuambie kwa nini investment. uko hapa What makes you unaongelea that kuhusiana na special? uchumi na uwekezaji? Kitu gani Your ambacho kinakufanya biography uwe in 30 tofauti? seconds. 2 Nataka lines. wasifu wako ndani ya sekunde 30. Sure, Mr. Patel, tell us about yourself in just 30 seconds that makes you an expert on investment and finance to be in this plenary. What do we need to know? Briefly. Tunahitaji kujua nini? My name is Mahesh Patel. I'm a chairman of ETG Group, Mahesh Patel, ni mwenyekiti wa ETG Group ambayo niliasisi kutoka Kenya mwaka 1964. Nina zaidi ya miaka 30 ya uzoefu wa kuleta pembejeo za kilimo, na leo hivi tunavyoongea tunaleta tani milioni 10 kutoka Afrika, lakini inasikitisha kwamba hawa wakulima ambao wanazalisha huwa Thank you so much. I'm going to ask you to see how I'm almost eating the microphone. They're very, very sensitive, so come a little bit closer to the microphone so I don't miss a moment of what you're going to tell us. Tom, good to see you. Thank you for coming. In a nutshell, your biography, so the audience actually get, okay, I get why he's on the stage. Good. No, obviously, being deputy director of the Gates Foundation, facilitating investment into Africa, we see especially agriculture is one of the key roles. And prior to this, I spent 19 years with Cargo Grain and led the expansion efforts into Africa about 8 years ago, so spent a lot of time. But I would defer to Chairman Patel on how to invest in Africa. I have just been in Rwanda. I have just been talking to Nelly. So I know the answer to this question. But yet, I will ask it anyway. Nelly, your bio in 30 seconds. It's so important that you're on this stage talking about investment and finance. Thank you very much. Thank you, Pili. I'm happy to be here. Good afternoon, everyone. Here as the Deputy CEO of Rwanda Development Board, that's an institution that is in charge of attracting investment in Rwanda and facilitate ease of
kuvutia uwekezaji Rwanda na kuwezesha ufanyaji biashara. Kwa tunafanya kazi na sekta binafsi na taasisi zingine kwa ajili ya mazingira mazuri ya biashara. I was talking to Nelly, we were in Kigali. Mara mwisho tuliongea na Nelly, nilikuwa Kigali na alikuwa ni mwenyeji wa hafla ya wanasiasa ambao walikuwa na shauku sana ya kujua Rwanda ilikuwa inaweza kuvutia yale ni kama yale maongezi ambayo namna gani ambavyo mifumo ya chakula Tanzania ya chakula Afrika, kitu gani ambacho unaweza kutuambia kutokana na uzoefu wako ambacho kinaweza kitatusaidia sisi kama Afrika? If I speak of the experience of Rwanda nikiongelea uzoefu wa Rwanda katika kila kitu ni kwamba hatua ya kwanza ni nia, dhamira. Dhamira ama nia ya kufanya kazi katika vitengo ama vipengele fulani. Kwa mfano, ndani ya hii miaka pamekuwa na dhamira ya kurejesha kujenga upya nchi. Rwanda sasa hivi ni nchi ambayo ina miaka 29 kutoka kwenye ile vita ya dhidi ya Watusi, lakini tukiangalia inabidi tujue kwamba uwekezaji ni muhimu katika kila kitu tunachotaka kufanya ili kubadili maisha ya nchi, maendeleo, lakini hiyo pia inaingia kwenye kilimo pia. Kwa hiyo tukiongea kuhusiana na mifano halisi, moja ni kutengeneza mazingira mazuri kwa maana ya kanuni, michakato. Wengine wameongea kuhusiana na ufanisi katika kile mnachofanya. Hiyo tayari ni lakini pia kufanya kazi katika maeneo au njia ambazo ni halisi za kuwezesha. Leo tuna sasa hivi Rwanda tuna maeneo maalumu ya viwanda projects. So having that vision and build on it to practically set maono platforms hayo to do that. Ndio yamejenga hadi ya tatu ambayo naweza kataja. Kitu ambacho wengine wameongea kuhusiana na miundombinu ni moja ya vitu ambavyo serikali ni lazima ishirikiane na sekta binafsi leo hii na hata huko baadaye. Kwenye vitu vya kilimo kuna vitu vya msingi, miundombinu ya msingi ambayo inahitajika. Mfano, miradi ya umwagiliaji miaka 20 iliyopita ilikuwa ni ngumu, ni nadra, lakini au haipo. Lakini pia ujuzi ambao utaleta uzalishaji sahihi, teknolojia ambazo unazitaka kuhamisha. Kila kitu ni kuhusiana na uzalishaji na wajuu. Lakini ya mwisho kuunganisha ufikiaji wa masoko na fedha, ufadhili. Hayo yote tunaweza kufanya uzalishaji na nini kama hawana pesa kuweza kuwekeza upya biashara katika masoko, haitaleta matokeo. Kwa hiyo hayo maeneo hasa sisi kama RDB tunafanya kazi na taasisi ndogo kuwawezesha ili waweze kuwa na ujuzi sahihi na kuweza kuwasaidia kufikia misaada ya kifedha na kupata masoko katika taasisi zingine, kwa mfano bodi ya usafirishaji bidhaa nje, ili waweze kujua nini kinachohitajika na namna ambavyo tunakipata katika nchi. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya hatua ambazo naweza nikataja kwa ajili So when thinking about data, if you speak to a data scientist, a data researcher, they will proclaim and they will say very strenuously, you cannot make plans or strategies without having the data. So when we're talking about investment, finance, agriculture, food systems on the African continent, kilimo, mifumo ya chakula katika bara la Afrika, how important is the data? Kuna data kiasi gani na hii data ni muhimu kiasi gani? Yeah, obviously data is super important, especially when you start looking at trade. Sana hasa unapofanya kazi katika biashara. And I think it's not just the data, but how you actually use the data. Lakini namna gani unatumia hiyo data ili kuweza kuandaa sera. Kwa hiyo tunapoongelea kuna ngazi mbili za uwekezaji, makampuni ya ndani ya nchi lakini pia kuna kampuni za kimataifa ambazo nimeshawahi kufanya
kufanyia kazi. Namna gani tunaweza kusema kwamba kwa nini uwekezaji umeachwa? Ukiangalia kwenye mizunguko ya biashara, tumeona kuna changamoto mbalimbali za kiuchumi, sio kwa sababu ya ukame, ila kwa sababu kuna shinikizo, kitu ambacho kimeweka shinikizo kwa Afrika. Double our footprint. So how do you put $1 billion? And if you found something interesting, phone for more. You've seen Dreyfus, you've seen several food companies come in as now is the time. All of them have pretty much left now. Right? Vyote ndo vitu ambavyo vimebaki. I can't speak to the others why they've siwezi kuongelea wengine Africa, but I can speak to the cargo experience was policy. Lakini naweza nikaongelea swala la usafirishaji wa mizigo. Unapokuwa na mpango unahitaji matukio ya miaka 20 na hii haya majengo unatakiwa kuweza kusafirisha kwa jirani zako na kulisha eneo. Sera inaweza kawa sera mbaya, lakini inabidi ni ile ambayo inaeleweka. Kwa mfano huko Zambia, hatujawahi kuona zuio la kusafirisha mazao nje. And so of course you lose lots of money, that's fine. Cargill does that all the time. Kwa hiyo unapoteza pesa nyingi. But we can't manage a business, you can't invest in a business where you don't have hatuwezi control kusimamia na kuwekeza biashara ambapo hakuna usimamizi au hamna udhibiti. Kama tungekuwa tunajua, we can manage that. If it's random and not rational, kama ni kitu ambacho hakijulikani, hatuwezi kuwekeza. Kwa hiyo they're working with it now. Sisi kwa sasa hivi tunafanya kazi na DDG peke yake, na makampuni yote yanapitia hiyo. Kwa hiyo ile hali ya kutegemeka ya sera ni moja ya sababu tunafanya uwekezaji hapa Afrika. Naona unaandika kitu, tafadhali tueleze unachokiandika. I was absolutely agreeing with that, the fact that there has to be a vision, there has to be policy, lazima pawe na maone, lazima pawe na sera na long term. What is the plan? Hali ya kwamba kitu kinajulikana, kinategemewa, mpango wa muda mrefu ni upi? Na unapokuja kwenye kilimo, kuna ardhi, kuna country levels, there's belonging, kuna hatua za kitaifa. Kwa hiyo inabidi kiwe kitu cha uwazi, lakini pia kisiwaache watu wanaofanya hivyo vitu. Je, unavikutanishaje hivi vitu vile? Kwa sababu unahitaji uwekezaji kutoka kwa watu, lakini uko nje na unahitaji umiliki kutoka kote. Kwa hiyo uimara, sera, nini ambacho ninachotarajia ninapowekeza, ninachotarajia ni muhimu sana. Thinking about private and public partnerships. Tunapofikiria kuhusiana na ushirika wa umma na sekta, imekuwa ni mtindo fulani ambao wa miaka 5-6 ambapo serikali zinasema hatuwezi kufanya sisi wenyewe, tunahitaji kasi ya sekta binafsi. Wewe umeonaje hii ikifanya kazi, au inawezaje kufanya kazi tukiangalia mifumo katika bara la Afrika? Thank you. I'm basing my answers on practically. Mimi nina majibu yangu ninayatoa kutokana na uhalisia. Huwa tunaongelea nadharia kama kawaida yetu, lakini mimi ninaamini kwamba Africa to middle income economic status. Why? Because through this. Kwa nini? Kwa sababu kupitia ushirika huu tunaweza kupata fursa kutoka kwa wakulima wetu wadogo kutoka kuwa wakulima wa chakula chao kuja kuwa kibiashara, kitu ambacho wanapata. Samahani, naomba kitu ambacho kisingetokea kama PPPs zisingekuwepo. Kwa ili lifanikiwe, the public sector have to create
sekta ya umma inabidi itengeneze mazingira mazuri na sera nzuri ambayo inavutia sekta binafsi, mifumo mizuri ya uwajibikaji na kuweka miundombinu ya msingi na pia kutoa manufaa kwa watu ambao watakuwa wanashiriki. Sekta binafsi pia inabidi iwe ina tatuzi kubwa na kuweza kuziba pengo. Tunafanya hivi kwa kupunguza hatari na kutafuta vyanzo tofauti vya kufadhili miradi ya kilimo na kuboresha kupunguza muda wa wakulima wetu kunufaika. Pia ningependa kutahadharisha na kusema kutokana na uzoefu wangu, pia unahitaji uvumilivu ili uweze kupata kitu cha maana. Sisi uzoefu wetu wa kufanya kazi na wakulima wadogo inaonyesha kwamba inachukua miaka 5 hadi 7 kuwaondoa kutoka kwenye kilimo cha chakula chao hadi kufika kilimo cha kibiashara. Na hapo tena kama unafanya kwa namna nzuri, serikali mipango mingi ya serikali inashindwa kwa sababu wanataka kubadili vitu vingi kwa wakati mfupi. Mizunguko ya ufadhili kwa miradi ya uwekezaji mara nyingi hupewa miaka 3, lakini inachukua mara 2 ya huo muda ili kuleta mabadiliko ya kibadilio, ili kuweza kuwawezesha wakulima wajipange na kuweza kuwa vitengo vya kibiashara na kuleta mabadiliko ya kimifumo. Naomba nitoe mfano mmoja wa muundo mmoja wa PPP ambao ulikuwa umefanikiwa, ambao ulitumika kwa ajili ya kuanzisha mnyororo wa thamani wa korosho. Ulianza mradi huu mwaka 2019. ETG na serikali ya Zambia ilifanya kazi pamoja kuweza kukuza uzalishaji wa korosho kwa kuanzisha program kubwa za upanzi. Tukatumia teknolojia ya Kiindia pamoja na ya Kitanzania, na pia matokeo yake kukaanzishwa vitalu 820 na mimea miche 80,000 hectares within a radius of 320 kilometers. Katika kilomita 320, na kitu hichi ambacho kiliweza kufanyika chini ya miezi 3 na kilifanikiwa hata kabla ya mvua, na iliwezekana kwa sababu umma ulifanya kazi pamoja na kuwezesha miundombinu. Mfano huu unaonyesha kwamba mambo makubwa ambayo yanaweza yakafanyika kupitia PPP. Asante kwa kutueleza. Naomba until you're going to speak next. Very good. All right, I'm going to project forward the way this forum is structured. Recovery, regeneration, we're on Regeneration Day, trade, investment, markets, and then act. But if I just project forward to act, do we go from investment and finance, what you've been talking to us about, to then turn into action? Nelly, what would you tell us? What would you share? Anecdote, a story, an example from Rwanda, labda mifano kutoka nchini Rwanda ambapo unasema kwamba haya ndio mawazo yetu na hivi ndivyo tulivyofanya. I'll again give example of the wacha niwape mfano bila kuhusu ile ya Gabiro tuliyofanya ambayo tuko nayo sasa, kianzia sera za ardhi, gawa zaidi ardhi, tuende kwenye sehemu ya mambo ya mbegu,
mambo ya mbolea, mifumo ya mbolea, lakini au mawazo yetu yalikuwa tunaweza ukipanua vizuri itakuwaje, kwa sababu ukifanya upanuzi mkubwa utapata faida zaidi kuliko kujitenga na kuwa na vijishamba vidogo vidogo. Je, serikali ilikuwa inafanyaje na binafsi ili kufanya upanuzi mkubwa kama hiyo? Kule anza kwa mwanzo pale walikuwa wanafanyaje kuunganisha na wengine? Hivyo ndivyo mradi wa Garilo ulipoanza na kufikia leo tumefanya zaidi ya ekari 1,500 na sasa tuna usalama wa vyakula kwa sababu tuna aina mbalimbali ya vyakula, nafaka, mahindi, maharage, tuna matunda, kuna avocado, kuna French beans na yale yanatolewa kutoka ya horticulture. Pia tuna kwenye mpango yetu ya kimikakati ya kuweza kuleta mabadiliko makubwa huko, yani sekta ya kilimo inakuwa vizuri zaidi wakati tunaangalia mambo yote. Leo unaweza ukajua kwamba unaweza ukaitabiri, unaweza ukaunganisha na masoko, unaweza ukasafirisha nje, na hapo ndio utapata wateja wanataka kujua atapokea viwango gani ama kwa sababu ukiwa na hao wadogo wanafanya hao kando pale, hautakuwa na mambo ya uwezo kama vile teknolojia, mambo ya unyunyizaji, umwagiliaji, na hiyo pale hapana hata kidogo mambo ya kuweza kutabiri hali itakavyokuwa. Mr. Patel, my eyes lit up when you said, let's talk about practicality. Patel, not theories, sasa tuongee kuhusu uhalisia. So let's be practical. Tusiongee kuhusu nadharia. Sema. One action that you could recommend or share. Kitendo ama tendo moja ama ambao unaweza ukapendekeza kusaidia katika mambo ya kutoa mikopo. Unaweza kusemaje kitu kimoja ambacho kinaweza kimoja tu? The action is that if we support the smallholders, kitendo kimoja ni kusaidia hand in hand with them, wale wadogo na kufanya kazi kwa kushirikiana pamoja. The most important thing we are lacking is, yani kile wanakosa is not leo, even to cover his own costs. Yani mwenyewe hawezi akazalisha na ya pembejeo zile zinazohitajika, gharama yake hawezi akaimudu mwenyewe. Ndio maana ushirikiano wa mashirika ya PPP unasaidia. Kwa mfano wakati mkulima anazalisha tani 800 kwa heka, atajuaje atahitaji kiasi gani cha kuweka za kupanda ili kupata hiyo? Atajuaje vile atapata faida? Hilo ndilo ninapenda kuzungumzia. Kama hilo mnaweza kufanyika, tutaweza kuzalishaje tani 5, 4, 5? Tunawezaje kuwaunganisha wao na mabenki? Na pia tukwambia serikali kwamba hawa wakulima tumewapatia mikopo kupitia kwa mabenki, na tuhakikishe kwamba kila mkulima analipa mkopo wake, na mapato ama ile faida wanapata wanaweza kutumia pia kuwekeza kwa mambo mengine. Most of our plenary members on the stage, they actually look like they've got positive attitudes. Nobody's looking particularly. Umejua kwamba wanajopo wote hapa mbele wanaonekana wana mtazamo chanya kuhusu mambo yalivyo. Nikiangalia nyuso zao naweza nikasoma kwamba wana mtazamo chanya. Conversation on this stage for this afternoon is if we go from what we've been talking about this afternoon into one action. Kitendo kimoja. We love to talk, but one action, what would that be? Lakini ndugu, sema kitendo kimoja fa kufanya. Yeah, my facial expression, a colleague once told me that my thinking face is my same face as when I'm mad. And so if I look frustrated, mimi kitaka kujua uso wangu unausoma kwanza nikiwa nina hasira. It's a tough question. Ulisema hivi, ni swali gumu umeuliza. Kitu kimoja tu. Well, I guess I do say it quite a bit. If there's one thing I could change,
Now, it's hard to take this to action, but to me, it's contract integrity. So, having grain contracts with small-scale producers that will be honored and enforced, and between SMEs and companies, the rule of law, and actually being able to engage in a financial transaction. That is the number one issue that I see holding back. If we look at the economic potential in agriculture, we all know that you can double yields, you can triple yields, but that's well beyond the domestic market. We were talking the export market and how do you actually think about that. So to me, Africa is in a lot of the nations, depending who you are, it's different country by country, but you got to stop thinking as a destination for food and an origin for food. And when you start thinking of an origin, then you're starting to do a separate level of math, and you're starting to do a separate level of investment. And so, but that's not going to happen. You can't put some of these global solutions that we've done in financing in South America, for example, unless you can have contract integrity. And so, if I was looking at in the government, that would be one thing I'd really put my head around and say, how can you actually create contract integrity in the system? Because without it, we're just not going to get to our potential. You three would make amazing dinner party guests one day. But I can afford to fly you to my house. I'm going to invite you all to dinner. This has been a fascinating conversation. Really appreciate you making time this afternoon to join us. Thank you, distinguished speakers. Thank you. Please take a seat. And so, the most difficult job of this entire plenary goes to the VP of IFAD. This is why she has the big title, because she's going to wrap up this plenary. It is the Honorable Geraldine Mukashimana. Thank you so much for wrapping us up with your closing thoughts on us talking about trade and markets, and how they fit in with our African food systems and transforming Africa food systems. VP, welcome. The floor is yours. Mabadiliko suluhisho za Kiafrika za mabadilisho ya mifumo ya chakula. Asante Femi kwa kutusaidia kuwa mfawidhi wa vipindi vya mchana wa leo. Tunafurahi sana kwa kila mwanajopo ambaye amekuja hapa na mazungumzo ambaye ameshiriki na sisi na kuhakikisha kwamba tunaelewa na tunafaa kufanya. Mimi kwangu yangu ni machache na tunapoelekea kumaliza mwisho huu wa kipindi cha masoko na biashara. Nimekuwa nikiangalia nione ni kitu gani ni vidokezo gani nimeona. Wacha nitaje vidokezo vichache ambavyo nimeona ni muhimu. Kidokezo cha kwanza kama ujumbe wa kwanza kutoka na mazungumzo, yani biashara na masoko ni vifaa muhimu vya kuweza kuleta maendeleo endelevu ambayo na hayo yanategemea sekta ya kibinafsi ili tuweze kukuza uchumi na kuweza kuunda ajira. Na kuna nambari moja ambayo amesemwa mara kwa mara, jinsi mwaka 2030 biashara kilimo itakuwa this is only going to happen if our leaders are rethinking the way kama viongozi wetu watabadilisha mtazamo, jinsi ya kubadilisha sera na kuweza kuwezesha wanabiashara na wakulima. La pili, ujumbe wa pili, yani masoko na biashara lazima vishirikishwe. Tuhakikishe kwamba na kushirikishwa ni muhimu katika uundaji
policy support and active engagements with farmers, with youth, with women, with vijana wakulima, wanawake, biashara ndogo ndogo. Kila mtu anabidi awepo katika maka hili kwa ili biashara na masoko yaweze kufanikiwa. Kwa hiyo kitu cha pili ambacho tunaondoka nacho hapa, nilifikiri tumezuia rasilimali za umma. Tunajua kwamba serikali zetu nyingi zimeelemewa na kile ambacho kinaendelea, madeni, pressure, shinikizo la kiuchumi. Kwa hiyo hizi rasilimali ambazo zimedhibitiwa, ina maana sekta binafsi inatakiwa ishike nafasi kubwa katika kujaza pengo. Lakini pia tusisahau kwamba sekta binafsi iko lengo lake ni kupata faida, huo ni ukweli, lakini inabidi kurudi katika sekta ya umma kuona kwamba tunatengeneza tatuzi ambazo zina faida kibiashara, na lakini pia ambazo zina uendelevu katika mazingira, lakini pia ambazo zinajali jamii. Kwa hiyo makadirio kufadhili mapengo ya wakulima wadogo yanazidi bilioni 2 kwa makadirio. Kwa hiyo sekta binafsi ni muhimu sana katika kutimiza haya mahitaji na kuweza kuunga mkono maendeleo endelevu. Ukiacha ufadhili, tunajua kwamba sekta binafsi inapoingia huwa inakuja na fursa ya kazi, lakini pia ujuzi, lakini muhimu zaidi inakuja na uvumbuzi. Kitu cha tatu muhimu ni kubadili mifumo ya chakula ya Afrika. Inahitaji mbinu ya tofauti ili kuweza kukuza uwekezaji na miundombinu na katika sekta ya fedha. Hii inamaanisha kwamba msaada kuunga mkono maendeleo ya kilimo cha kisasa, hasa kwa wakulima wadogo wadogo, inahitaji kuwekeza katika kuwasili mabadiliko ya tabia nchi na teknolojia ambazo zinaendana na mahitaji na muktadha, na pia kuboresha uzalishaji bidhaa. Pia uwekezaji unahitaji kuwawezesha wakulima na wawekezaji, wajasiriamali, minyororo ya thamani na kutimiza mahitaji ya chakula chenye lishe, ikiwemo chakula kilichosindikwa katika masoko ya walaji kote barani. Pia uwekezaji inabidi iwezeshe Afrika kupunguza uharibifu na upungufu wa chakula, lakini pia inabidi ipunguze kwa kiasi kikubwa gharama za miamala ambazo zinahusiana na kufanya biashara katika maeneo ya vijiji, kuanzia kwa wakulima, kwa wawekezaji, na gharama ya kwenda katika masoko ndani ya nchi na kati ya mipaka inabidi iwe ni katika hali ambayo inadhibitika. Kwa hivyo mfawidhi, kwa hayo nataka kumshukuru kila mtu ambaye ameshiriki kikamilifu katika kipindi hichi. Asante sana. Many thanks, VP. Asante sana. It is 5 p.m. Wajumbe, sasa hivi ni saa 11 na jopo la biashara limeisha. Tafadhali furahieni muda wenu. Tunashukuru kwa mawasilisho. Have a good evening. Thank you. Asante sana. Mwena jioni njema. Asante.